Dear students of first semester B.A B.Sc, here I am presenting this video on the poem Night of the Scorpion written by Nissim Ezekiel. See, before we go to the text of the poem, let us know something about the poet. Nissim Ezekiel, 20th century Indian writer in English. He is an Israelite settled in India, was educated in Mumbai and also London, and returning home he became a professor and worked there for decades at the University of Bombay, and they retired from his service as a professor. Ezekiel's A Time to Change that really heralded the modern realistic critical poetry of intellectualism, and he won the Sahitya Academy Award, and he brought out his collections of poems like A Time to Change, 60 poems, The Third, The Unfinished Man, The Exact Name, Hymns and Darkness, and Later Day Psalms. So these were the collections he brought out for his credit as the poet in Indian writings in English. ಈ ಪೊಯಮ್ಮು ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪೊಯಮ್ ಬರೆದ ಕವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದರೆ ನಿಸ್ಸಿಮ್ ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಸ್ರೇಲೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡಿತಾನೆ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡಿತಾನೆ. ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಳೀತಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯೆಟ್. ಮತ್ತು ಇಜೆಕಿಯಲ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಚೇಂಜು, 60 ಪೋಯಮ್ಸು, ದ ಥರ್ಡು, ದ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮ್ಯಾನು, ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಹಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಲೇಟರ್ ಡೇಸ್ ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಂದಾನೆ. ಈ ನಿಸ್ಸಿಮ್ ಎಜೆಕಿಯಲ್ is known for his typical expression in English, and especially he is known for his Indianness in expression, Indianness in his writings. Though he is originated from Israel, but he is very much endowed with Indian quality and Indian expression. ಇವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆದಂಥ ಪೋಯೆಟ್. ಇವನ ಈ ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನನ್ನು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ that helps you a lot to face the examination and to do well or perform better in the examination. You need not worry about it, okay? Let us read the text of the poem. I remember the night my mother was stung by a scorpion. Here the speaker remembers, let it be poet himself. The speaker remembers one night in the past when he was still a boy, when he was still a very small child. His mother was stung by a scorpion in the night.
10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. In that night, there was a continuous downpour, there was a continuous rain. So that rain had driven that scorpion inside the house, and that scorpion had crawled beneath a sack of rice. Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. As he entered inside the house to escape from the downpour, he pricked his mother and discharged his poison with his diabolic tail in the dark room, and immediately after he stung his mother, scorpion might have escaped from that place, taking the risk to go amidst the rain. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೈಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನದು ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಂಗ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಚೇಳು ಕಡ್ದಿತ್ತು. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. ಆ ರಾತ್ರಿ 10 ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಆ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಚೇಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಳೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಂದು ಟು ಕ್ರೌಲ್ ಬೆನೀತ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರೈಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಒಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲದ ಸಂಧ್ಯಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿ ಕೂತಿತ್ತು. ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬೋಲಿಕ್ ಟೇಲ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್, ಹಿ ರಿಸ್ಕ್ ದ ರೇನ್ ಅಗೇನ್. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಆ ಶಾಕ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಆಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದೇ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಡೇಂಜರಸ್ ಆದಂಥ ಆ ಡಯಾಬೋಲಿಕ್ ಟೇಲ್ನಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ತನ್ನ ಪಾಯ್ಸನ್ನನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮದರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಾರ್ದೆ ಹೊರಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಳೆಯೊಳಗೆ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. So in the midnight it happened, and immediately it was a very small village that news of his mother being bitten by the scorpion just spread all over like fire from one house to another, and it even reached the other street also. So from all the houses, the people came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Some of the women sat around his mother, who was in a great plight of pain when she was pricked by a scorpion. She was very much suffering and groaning with that unbearable pain of the flash of diabolic tail of the scorpion. So to control that poison running in the blood of his mother, some of the women sitting around her were chanting the names of God, hundreds of the names of God for hundreds of times, because they had believed that if they chant the names of gods for 100 times, that the chanting of the names of God will control the movement of the poison in the body. So that is evil power, and that evil power will be controlled by the power of divinity. So this was the belief by that time. ಆಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಚೇಳು ಕಡ್ದಂಥ ಸುದ್ದಿ
ಊರು ತುಂಬೆಲ್ಲ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೋಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಜನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಪೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ ದ ನೇಮ್. ಅವರು ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೊಣಗಳ ಹಿಂದಿನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ 100 times. ಬಂದವರೇ ಅವಳ ಸುತ್ತಲುಮುತ್ತಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕೂತರು. ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ 100 ಬಾರಿ ಪಠಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಏನದು ಅಂದರೆ ಈ ಚೇಳಿನ ವಿಷ ಏರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಈವಿಲ್ ಪವರು. ಆ ಈವಿಲ್ ಪವರು ತನ್ನ ಪವರ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಪಠಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪಾಯ್ಸನ್ನನ್ನು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the sun-baked walls, they searched for him. He was not found. And some of the people from the neighboring houses came with candles and lanterns, and they went on searching for that scorpion in the corner of the house, on the wall of the house, and everywhere where they felt that there might be the possibility of finding him. They went on searching for him with the light of the candles and the lanterns. But they searched for him everywhere, but he was not found. ಸೊ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಟರ್ಸ್ಗಳ ಲೈಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಭಯಾನಕವಾದ ಆ ಚೇಳು, ಕಡಿದು ಹೋದಂಥ ಆ ಚೇಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೆಷ್ಟೊತ್ತು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಅವನು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಚೇಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ದರ್ ಟಂಗ್ಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ out of disappointment. Usually we also click like that, we click. So they clicked their tongues. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಳು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಥ ಅಂತ ಇದ್ರು. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. And some of the people sitting around there and searching around there, they were discussing among themselves that as that scorpion moves so fast, in the same speed that poison also runs in the body of one who is bitten. So this was a belief. ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು. ಏನಂತ, ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀವಂತ ಇದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ರ ಕುಂದಿರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿರ್ತೈತೋ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವಿಷ ಏರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತತೋ, ಹೆಂಗೆ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತತೋ ಹಾಗೆ ವಿಷ ಏರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಮೇ ಹಿ ಸಿಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, ದೇ ಸೆಡ್, may the sins of your previous birth. So may he sit still, they said. Some of them said that he may be sitting somewhere without any movement. So if he sits somewhere without any movement, no doubt in the body the poison also never moves so fast. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಅಡಿಗೆ ಕುಂತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯನ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏರಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇ ದ ಸಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ ಬಿ ಬರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ ಟು ನೈಟ್, ದೆ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹೌ ಹಿಯರ್ ದೇ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಮದರ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಪೇನ್, ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್. This is one way of preparing one who is in danger. So that mother is prepared mentally
Mother is prepared psychologically to face that movement of the poison, to face that danger of poison. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. ಅವರು ಹೇಳಾರಂತೆ, ನಿನಗೆ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾತ್ ಬಿಡು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚೈತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಯಾರಿಗೆ ಚೇಳು ಕಡ್ದು ವಿಷ ಏರ್ತತಲ್ಲ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಕತ್ತಂತೆ. ಹಂಗೆ ಚೇಳು ಕಡ್ದು ವಿಷ ಏರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಅಪಾಯನ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. And some others told her, it not only burns away the sins of her previous birth, it also decreases suffering of that pain, being bitten by that scorpion also decreases the misfortunes of her next birth. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಬರೀ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತೊಳೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪನಷ್ಟೇ ಅದು ಸುಟ್ಟಾಕಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಂತ ದುರ್ದೈವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. May the sun of all evil balanced in this unreal world against the sum of good. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain, they said. As you undergo the pain of this biting of the scorpion, your the weight of goodness will weigh down the weight of evil. So in that way also it helps you. Like that they mentally gave a lot of courage and they filled confidence into her to face that pain of poison. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಿನಗಿದು ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಈವಿಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿನ್ನ ಆ ಈವಿಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಈ ಪೇನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಜೀವನದ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಯುವರ್ ಫ್ಲೆಶ್. ಮೇ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಯುವರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಅಂಬಿಷನ್, ದೇ ಸೆಡ್, and they sat around on the floor with my mother in the center. May the poison purify your flesh. Those who sat around the speaker's mother, they mentally prepared her to face by telling her that this poison that has been injected into your body by a scorpion, it purifies her flesh of desire. It purifies her flesh of desire. So mentally she will be purified. So even her soul will be purified. The feelings into her heart will be purified. And your spirit of ambition, they said, and they sat around. So all will be purified in you, and that's why you need not worry. And they sat around her on the floor with the speaker's mother in the center, because they wanted to keep her awakened, because it is very dangerous if one who is bitten by a poisonous insect should not sleep. If he or she goes into sleep, the poison will move into the body in a dangerous way. ಇದು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದಂಥ ಅಪ್ರೋಚ್. ಏನಂದರೆ ಅವಳು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮೆಂಟಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾ, ಅವಳು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತು ಅವಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
being given to speaker's mother by all the people of that village. The piece of understanding on each face. And they used to tell all these things to the speaker's mother. At the same time, they used to look at each other. What does it mean? They had known that it is all false. They had known that it is all not actually true. But with good intention, they had been telling all this to the speaker's mother, because at that moment, if such things are filled into her mind, that will create some confidence into her, and with that confidence she prepares herself to face and to fight, to prepare herself to fight against that painful poison that's injected into her body by scorpion. ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊನಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಖರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಖರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಂಟಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ there are two ways of giving treatment to the speaker's mother. One is the psychological treatment they are giving, and another is religious treatment of faith, religious faith, treatment of religious faith. So first they operated that faith in God's names. So they started to chant the names of gods for hundreds of times, because they had believed if that patient who is suffering from being stung by the scorpion listens to the chanting of the names of God for 100 times, and that sound of the names will control the movement of the poison in the body. Another one belief, ಅದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇತ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಹರ್, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಅನದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿ ಮೆಂಟಲಿ ಅವಳು ಆ ಡೇಂಜರನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವ ಥರ ಇವರು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಿದರು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಕದಂತವ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಚ್ಚೈತಿ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನಿನ್ನ ನೋವುಗಳು ಏನೇನು ದುರ್ದೈವಗಳದಾವಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಕವಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರು, ನಿನ್ನ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅಂಬಿಷನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸೋಲ್, ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಅವಳನ್ನ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಸ್, ಮೋರ್ ನೇಬರ್ಸ್, ಮೋರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ರೈನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್, some more people came, some more people come over there with candles and lanterns, and some more neighbors come over there. And as there is more and more light due to large number of candles and lanterns, more insects came around there, and the rain continues endlessly. ಹೀಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬರೋರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ, ಲ್ಯಾಂಟರ್ಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೇಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಎಲ್ಲರ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏನೋ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಜನರು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತೆ. ಮೈ ಮದರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ, ಗ್ರೋನಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ rain going on outside the house, the neighbors were
coming in herd, coming in swarms with candles and lanterns. But his mother twisted and twisted through upon the mat. She was groaning on a mat. ಸೊ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇತ್ತು ಬಿದ್ದ ಅತ್ತ, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ, ಇತ್ತು ಬಿದ್ದ ಅತ್ತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಗ್ರೋನಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್, ಒಂದು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ when there were large number of people with candles and lanterns and they were searching for that scorpion? What was his father doing? So now he tells. So this is two ways of giving treatment to his mother being bitten by scorpion. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತೀಗ. ಅವರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್. He didn't have the full faith in this religion or in these beliefs. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕ್, ಅವನು ನಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ರ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ರೀಸನ್ he used to believe nothing. He never used to believe anything without any logic or without any reason. Trying every curse and blessing. So he was cursing, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin. He was preparing a kind of medicine to be experimented upon his wife. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಶಾಪ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಅದರವನು ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಥರದ ಪೌಡ್ರು, ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ಮತ್ತು ಹರ್ಬು, ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದ, ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಇತರೆ ಮೂಲಿಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. He even poured a little paraffin upon the bitten toes and put a mash to it. Paraffin. So it is some solution which is usually available in chemistry lab. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಗಾಯದ ಕಲೆ ಹೋಗಿ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ಯಾರಾಫಿನನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ. ಅಪಾನ್ ದ ಬೈಟನ್ ಟೋಸ್ and put a mash to it. ಪ್ಯಾರಾಫಿನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಇದರಿಂದ ಹೊಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಕಡ್ಡಿಗೇರಿ ಬೆಂಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಐ ವಾಚ್ಡ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಮದರ್. ಐ ವಾಚ್ಡ್ ದ ಹೋಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸಿ, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಟ್ಸ್ there by the side and watches all these going on and being experimented upon his mother. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇವನು ನೋಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಅವರಪ್ಪ ಕಡ್ಡಿ ಕೆರೆದ ಬೆಂಕಿನ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. And there is another experimentation. It is also a religious experimentation. That is, a holy man performs his rites to tame the poison with an incantation. He uttered some spell. He uttered some mantras, gospels, which they believed would tame that poison, that stop that poison. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೋಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಟೇಮ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್, ಯಾವುದೋ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆಯಿಂದ, ವಿತ್ ದ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏರ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಆ ವಿಷ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ.
after 20 hours. So this is how the scientific treatment is given, and it is religious treatment given, and psychological treatment is given. And after 20 hours it lost its sting. My mother only said, after 20 hours, that poison came down, and her pain came down, so she got relaxed. Okay, she got relaxed. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, ಯಾವಾಗ 20 ತಾಸುಗಳ ನಂತರ ಒದ್ದಾಡಿ 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 ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಷ ಹಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಇವಳ ಪೇನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಇವಳು ಒದ್ದಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಲು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 lines that are the best lines of this poem, which are very, very rememberable. Let's see. Thank God the scorpion pricked on me and spared my children. See, this is the mother only can say these words. Nobody else can say these words. ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇನ್ಯಾರು ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಪ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ಚೇಳು ನನಗೆ ಕಸ್ತು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ. ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ 1000 ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. Thank you.